Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre nuestras comidas favoritas en español. Vamos a aprender a describir nuestros platos preferidos, preguntar a los demás sobre los suyos y usar adjetivos descriptivos. Comenzaremos con una situación sencilla y luego lo iremos complicando, cubriendo vocabulario esencial como comida, favorita, sabor, delicioso y receta. Preparens para cantar que les encanta comer. Ciao everyone, and welcome back. Let's quickly recap. Sole, Means sun. nuvoloso, Is cloudy. pioggia, Is rain. freddo, Means cold. caldo, Is warm. We also learned family words. fratello, Brother, sorella, sister, and genitori. parents. Fantastic. Today, we'll be using all of these words as we build on this foundation and talk about the weather. Oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole. Domani sarà nuvoloso. Domani sarà nuvoloso. Mi comida favorita es la paella. Mi comida favorita es la paella. ¿Y a qué sabe la paella? ¿Y a qué sabe la paella? Sabe delicioso con mariscos y azafrán. Sabe delicioso con mariscos y azafrán. Excellent. Sophia Dijo. Mi comida favorita es la paella. Lo que significa my favorite food is paella. Noten el uso de comida food y favorite. Luego, Carlos preguntó. ¿A qué sabe la paella? Que si traduzcamos what does the paella taste like? Usamos sabor, que significa taste. Recuerden que delicioso delicious acompaña al sustantivo, es masculino, delicioso, y femenino es deliciosa. Esquimos otro diálogo. A mí me encanta el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Yo también. ¿Cuál es tu postre favorito? Yo también. ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito es el helado de vainilla. Mi postre favorito es el helado de vainilla. Preston atención a lo que dijo Carlos. A mí me encanta el chocolate. Aquí si usa el verbo gustar, que puede ser complicado. No significa I like, sino que es más como el chocolate me gusta a mí. El sujeto es el chocolate, no Carlos. Fíjense que a mí indica quien disfruta el sabor. Yo también. Simplemente significa me too. Sofía pregunta sobre el póster. ¿Cuál es tu postre favorito? No olviden el orden adjetivo sustantivo. ¿Te gusta la comida picante? ¿Te gusta la comida picante? No, no me gusta. Prefiero la comida más suave. No, no me gusta. Prefiero la comida más suave. Entiendo. ¿Y tu receta favorita? Entiendo. ¿Y tu receta favorita? Carlos respondió de forma educada, diciendo. No, no me gusta. Noten que el doble negativo es común y correcto en español. Luego, dijo. Prefiero la comida más suave. Lo cual significa I prefer milder food. Nosotros introducimos receta. ¿Y tu receta favorita? Recuerden que receta es femenina, por lo que decimos la receta. Esta es una gran oportunidad para practicar la concordancia de adjetivos. Me gusta la receta de la tortilla española. Me gusta la receta de la tortilla española. ¡Qué rico! A mí me encanta la paella. ¡Qué rico! A mí me encanta la paella. Today, we'll expand our vocabulary to include words describing texture. Texture refers to how food feels in your mouth. Is it crunchy, creamy, smooth, or chewy? We'll learn some key adjectives like Crujiente, crunchy, cremoso, creamy, suave, smooth, and mastical. chewy. Mastering these words will add richness to your food descriptions. ¿Qué textura tiene tu plato favorito? ¿Qué textura tiene tu plato favorito? Excellent question, Anna. Now, let's practice using these new adjectives. Consider how you would respond. For instance, if someone asked you about El pan. bread, you might say, Es crujiente. meaning it's crunchy. Remember, descriptions are more compelling when they involve multiple senses, not just taste. Mi plato favorito es muy cremoso. Mi plato favorito es muy cremoso. Very good, Benito.
Notice how we place the adjective after the noun in Spanish. Muy cremoso. This is typical. However, you can also use phrases like, Es un plato cremoso. it is a creamy dish, which is equally correct and offers slight stylistic variation. Pay attention to natural speech patterns. Es la sopa de tomate suave o espesa. Es la sopa de tomate suave o espesa. Excellent question, Anna. To answer that, you could use the adjective Espesa. thick or Ligera. light, thin. A possible response is, La sopa de tomate es suave y ligera. tomato soup is smooth and light. The combination of adjectives adds detail and provides a more complete picture. This is an excellent way to enrich descriptions. El flan está muy mastical. El flan está muy mastical. Today, we'll introduce how to express wanting more and less of something. We'll use the words Más. more and Menos. less. This is essential for ordering in restaurants or asking for extra ingredients. We will focus on simple sentence structures to start, like quiero más I want more and quiero menos I want less. ¿Puedo tener más agua, por favor? ¿Puedo tener más agua, por favor? Excellent. Notice how you included por favor please, which is very important in Spanish for polite requests. Quiero is acceptable, but puedo tener or me podrías dar are more courteous, especially in a formal setting. Remember to always add por favor to be extra respectful when asking for something. The structure puedo tener más por favor is completely correct and natural. Quiero menos sal en mi sopa, por favor. Quiero menos sal en mi sopa, por favor. Perfect. You've correctly used menos to express a desire for a smaller quantity. Pay attention to the order. Menos sal is less salt. Sometimes it feels more natural to start with the thing you don't want. Quiero menos sal. This shows that you're specifically adjusting the dish to your preference. Remember that menos directly translates to less or fewer. Me gustaría un poco menos de pimiento rojo, gracias. Me gustaría un poco menos de pimiento rojo, gracias. Today, we're expanding our flavor vocabulary. We'll learn how to describe sweetness in Spanish, which is crucial when talking about desserts and fruits. We'll introduce the adjective Dulce. meaning sweet and how it changes depending on the gender of the noun it modifies. Pay close attention to this, as it's a common area of error. Esta manzana es dulce. Esta manzana es dulce. Excellent pronunciation, Anna. Notice that because manzana apple is feminine, the adjective dulce remains unchanged. If the noun were masculine, like Dulce pastel. sweet cake, it would become dulce. Remember, adjectives generally agree in gender and number with the nouns they describe. Now, let's move on. Me gusta el helado dulce. Me gusta el helado dulce. Perfect, bonito. This demonstrates how we combine Gustar. with the adjective to express a liking for a certain flavor. It's very natural to say me gusta el helado dulce. Your sentence structure is correct and clearly communicates your preference. Let's add to this by incorporating intensity. Yo prefiero la tarta muy dulce. Yo prefiero la tarta muy dulce. Excellent use of my to intensify the sweetness. Notice the placement of my before the adjective. This is standard in Spanish. Yo prefiero la tarta muy dulce. Is a completely natural and correct way to express that preference. We will now explore other ways to compare levels of sweetness. ¿Qué postre es más dulce, el pastel o las galletas? ¿Qué postre es más dulce, el pastel o las galletas? Today, we'll expand on describing food by incorporating a discussion of ingredients. You'll be using nouns to list what's in a dish, building on previous vocabulary. Pay attention to gender agreement when listing ingredients and practice using y and con with. We'll then apply this to a short dialogue. ¿Qué ingredientes lleva la paella, por favor? ¿Qué ingredientes lleva la paella, por favor? Excellent question, Anna. Now, listen carefully to how to reply. You need to use the article that agrees with the gender of the noun masculine or feminine. For example, El arroz. the rice is masculine and you would say la paella lava. El arroz.
Notice the definite article is essential. Always double-check the gender of the food items. La paella lleva el arroz, el pollo y los mariscos. La paella lleva el arroz, el pollo y los mariscos. Fantastic. Now, let's add some nuance using adverbs of quantity. We'll look at phrases like un poco de a little bit of and mucho de a lot of. This allows you to be more descriptive about the amount of an ingredient. For instance, you could say un poco de limón, a little lemon. Lleva mucho queso la lasaña. Lleva mucho queso la lasaña. Sí, la lasaña lleva mucho queso y un poco de carne. Sí, la lasaña lleva mucho queso y un poco de carne. Today, we'll be introducing vocabulary related to the level of heat or spiciness of food. We'll learn words like Picante, spicy, suave, mild, and caliente. hot. It's important to note that caliente can refer to temperature or spiciness, so context is key. We'll practice asking and answering questions about how spicy a dish is. ¿Qué tan picante eres la salsa? ¿Qué tan picante es la salsa? Notice Anna uses the construction, ¿Qué tan followed by an adjective, in this case. picante? This is a common way to ask how about qualities. Another option would be, ¿Cuánto de picante? which also means how spicy, but is a bit more formal. Pay attention to the intonation when asking questions. Raising your voice slightly at the end is typical. Es bastante picante, diría yo. Es bastante picante, diría yo. Benito uses, Bastante, which means quite or rather. Other adverbs we could use to describe the degree of spiciness include muy, very, poco, a little, and nada. not at all. The placement of these adverbs before the adjective is crucial. Practice using these with different adjectives describing food qualities. Prefiero la comida menos picante, gracias. Prefiero la comida menos picante, gracias. Anna's statement is excellent. She gracefully declines the spicy food using Prefiero meaning I prefer. Notice how she combines this with menos picante. less spicy. This is a great way to express your preferences politely, especially when ordering food. Remember the importance of saying gracias. ¿Te gustaría probar algo suave entonces? ¿Te gustaría probar algo suave entonces? Il cibo italiano è grave molto buono. Il cibo italiano è grave molto buono. Il mio piatto preferito è grave la pasta. Il mio piatto preferito è grave la pasta. Questo dolce ha un sapore unico. Questo dolce ha un sapore unico. La pizza è grave molto gustosa. La pizza è grave molto gustosa. Ho trovato una ricetta interessante. Ho trovato una ricetta interessante. Great question, Benito. This introduces comparative adjectives. Notice you are asking about which is more sweet. We'll explore more about comparative constructions like using mas and menos to compare different foods. We'll see how we can explicitly compare tastes using this tool to enhance our conversation. Fantastic! Using mi gustaría I would like is even more polite than quiero. It expresses a subtle preference rather than a direct demand. The addition of un poco a little further softens your request, making it more agreeable. You've demonstrated a good grasp of making polite requests regarding food. Gracias. Is the proper way to thank someone. Fantastico. Hemos cubierto mucho. Aprendemos a expresar nuestras comidas favoritas con mi comida favorita. Y preguntar sobre las preferencias de los demás con phrases como ¿Cuál es tu comida favorita? recuerden usar gustar correctamente enfocandos en lo que causa el placer, y prestando atención a mi, a ti, etc. No olviden que los adjetivos generalmente siguen al sustantivo y deben concordar en género y número. Y finalmente, recuerden la palabra receta. Vamos a repasar rápidamente la pronunciación. Recuerden la R en español, practiquen como se enrola. Presten atención a los sonidos de los vocales, que son puros y consistentes. También, la J y la G antes de EOI se pronuncian como una H en inglés, como en Jamón.
Escuchen y repiten después de mi delicioso paella tortilla comida.